My dear devotees, ladies and gentlemen, I am very glad to see you again. Estoy muy complacido verles todos ustedes. I think after 4 years, Creo que después de 4 años. 3 years. 6 años. I was trying to come here again. I like this place. Estaba tratando de venir aquí otra vez porque me gusta este lugar. But due to various engagements and due to my old age also, Pero debido a varios empeños y mi vejez también, I could not come earlier. Yes. yo no pude venir más temprano. But this time, by the arrangement of our Hridayananda Maharaj, Pero esta vez por el arreglo de Hridayananda Maharaj. I have been forced to come here. Estoy forzado a venir. So I must thank you for your nice reception. Muchas gracias para su buena recepción. I was received by police escort very nicely, and I remember once I troubled with the governor of UP. Yo fui recibido muy bien por algunos policías y yo recuerdo que una vez In 1962, en 1962 from Lucknow to Kanpur, el Lucknow a Kanpur. so exactly we are driving in the same fashion, Exactamente, yo paseo de la misma manera. escorted by the police, the motorcycle. Acompañado por la policía, los motociclistas. So anyway, I am so pleased to see you that you are interested in Krishna consciousness movement. De todos modos, estoy muy complacido verles y estoy muy complacido que ustedes están interesados en la conciencia de Krishna. So, the Krishna consciousness movement is very, very important for the human society. El movimiento de la conciencia de Krishna es muy importante para la sociedad humana. It is not exactly a religious movement as it is understood in the Western countries. No es exactamente un movimiento religioso como se lo entiende en el mundo occidental. Religion is described in the English dictionary as a kind of faith. Religión se describe en el diccionario como algún tipo de fe. Faith you may accept or may not accept. Fe, el fe usted puede aceptar o quizás no puede aceptar. But religion is the word, as we understand from Sanskrit dictionary, it cannot be rejected. Pero religión, como entendemos del diccionario sánscrito, no se puede rechazar. Or you and your religion cannot be separated. Usted y su religión no se puede separar. Therefore, we should understand very clearly Por eso debemos entender muy claramente that we are experiencing two things. que estamos experimentando dos cosas. One is matter and another is spirit. Uno es la materia y el otro es el espíritu. Just like there is a stone and there is a small ant. Exactamente como hay una piedra y una pequeña hormiga. The stone, it may be very big, but it cannot move, it has no life. La piedra puede ser muy grande, pero no se puede mover, y tampoco tiene la vida. But the small ant, although it is very small, it has life. Pero el pequeño hormigo, aunque es muy pequeño, tiene la vida. So there are two things we can very easily understand. Hay dos cosas que podemos entender muy fácilmente. One is dead matter and the other is living force. Uno
Una es la materia muerta y el otro es la fuerza viviente. We are actually living force. En realidad somos la fuerza viviente. Living force, we are covered by the matter. Como la fuerza viviente estamos cubiertos por la materia. And according to the different types of covering, we are representing different types of living condition. Y de acuerdo a los diferentes tipos de cubiertas, representamos diferentes condiciones de la vida. So, this living force being encased by the dead matter, it is a struggle for existence. Esta fuerza viviente, estando cubierta por la materia, está empeñada en una lucha para la existencia. The living force trying to get out of the material encasement. La fuerza viviente tratando de escapar de la cubierta material. That is called struggle for existence. Eso se llama la lucha para la existencia. The living force by nature is jubilant. La fuerza viviente por su naturaleza tiene mucha alegría. The supreme living force is God, Krishna. La fuerza viviente suprema es Dios, Krishna. And we are part and parcel of the living force. Y somos parte de porciones de la fuerza viviente. That is stated in the Bhagavad Gita, two kinds of energies, one material energy, one spiritual energy. Eso se explica en Bhagavad Gita, dos clases de energía, una material y otra espiritual. The material energy is the earth, water, air, fire, sky, mind, intelligence, etc. La energía material es tierra, fuego, aire, agua, mente, éter, inteligencia y ego falso. And the spiritual energy is the living force which is trying to lord it over the material energy. La energía viviente es la entidad viviente quien está tratando de enseñorearse sobre la naturaleza material. So, aparayam itastu viddhime param prakriting param jiva bhuta mahabhavo jayedam dharjati jagat. Krishna says that this material energy is inferior. Krishna dice que esta energía material es inferior. And the superior energy is the living being. Y la energía superior es la entidad viviente. So this Krishna consciousness movement is trying to help the living being to come out of the encasement of material energy. Por eso este movimiento de la conciencia de Krishna está tratando de ayudar a la entidad viviente de salir de la cubierta material. And how to become free, that information is in the Vedic literature. Y cómo liberarnos, esa información se encuentra en la literatura védica. So, what we are giving in different literatures, we are publishing books and magazines, simply we are trying to give information how the superior living being can get out of this material encasement. Lo que damos en tantas literaturas, estamos tratando de dar información cómo la entidad viviente puede escapar de la atadura material, por eso publicamos tantos libros. So, I am very glad to see you, so many Krishna's part and parcel. You have come to understand Krishna consciousness. Por eso estoy muy complacido a ver tantos partes y porciones de Cristo ustedes han venido para aprender. So stick to the principles, then your life will be successful. Siga con los principios, de esa manera su vida tendrá éxito. The principle is to purify ourselves. El principio es purificarnos. Just like when a man becomes sick, he has to purify himself. Exactamente como cuando un hombre se
by regulative principle, by diet, by medicine. por principios regulativos, por dieta, por medicina. Similarly, we have got this material disease covered by the material body. Por eso tenemos esta enfermedad material, estamos cubiertos por el cuerpo material. And the symptom of miseries are birth, death, old age and disease. Y el síntoma de las miserias es el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. So one who is serious about getting out of this material bondage and free from birth, death, old age and disease, Por eso uno es serio para escapar del atro de este cuerpo y librarse del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. so he must take to this Krishna consciousness. Tiene que aceptar este movimiento de la conciencia de Cristo. It is very simple and easy. Es muy sencillo y fácil. If you do not know, if you are not educated, if you have no asset, you can simply chant the Hare Krishna Mahamantra. Usted no sabe, si no tiene educación, simplemente puede cantar Hare Krishna. And if you are educated, logician, philosopher, you can read our books which are already in 15 number. Y si usted es erudito y conoce lógico y todo, usted puede leer nuestros libros, los cuales son ya 15 números. There will be about 75 books of 400 pages to convince the philosopher, scientist, educationist what is Krishna consciousness. Va a haber más de 75 libros, a cada uno más de 40 páginas para convencer a los científicos, los filósofos y todo lo que es la conciencia de Krishna. It is published in English as well as in other European languages. Take advantage of it. Publicamos tanto en inglés como en otros idiomas europeos y aproveche estas literaturas. Along with the deity worship in this temple, whole classes, at least 5 hours. Y junto con la adoración de las deidades, por lo menos 4 clases, 5 horas diarias. As in the schools and colleges, there are regular classes. Como en las escuelas y colegios hay clases regulares. 45 minutes class, then 5 or 10 minutes recess, again 45 minutes class in this way. 45 minutos clase, entonces 5 minutos recreo. Otra vez 45 minutos clase, 5 minutos recreo, de esa manera. So, we have got enough subject matter to study, and if we study all these books, to finish them it will take at least 25 years. Tenemos suficientes libros para estudiar y para leer todos. Eso necesitamos por lo menos 25 años. So you are all young men, I request you to engage your time in reading books, in chanting, in deity worshipping, and going to preach, selling books. Don't be lazy, always remain engaged, then that is Krishna consciousness. Ustedes son todos jóvenes muchachos. Yo pido que ustedes lean los libros, canten Hare Krishna, adoren a las deidades y vayan para predicar. No sean flojos. Aprovechen este movimiento de la conciencia de Krishna. Krishna says in the Bhagavad Gita, Mang hi partha vapasritya jepishu papajonaya sriya vaishya satha sudra stepi janti parangati. There is no discrimination that this man should be allowed, this woman should not be allowed. No. Krishna says, anyone, sriya vaishya tatha sudra. No hay ninguna discriminación que se puede permitir que este hombre puede participar o esa mujer, o ese hombre no, o esa mujer no. Krishna dice no, que cualquiera. Anyone who takes to Krishna consciousness, he becomes free from the material bondage and goes back to Godhead, back to home. Cualquier que acepte la conciencia de Krishna se purifica y regresa de vuelta a casa, de vuelta a Dios Krishna. So take seriously about this movement and execute the principle, namely no meat eating, no illicit sex, no intoxication, no gambling, and chant 16 rounds. Por eso tome seriamente
carne y luego pesado, luego de sal, sexo ilícito, intoxicación. Picante, dices, rondas diarias. That's all right. Now, if there is any question from them. Está bien, ahora si hay preguntas de ustedes. If everyone is spirit soul, then this sex life would be the same thing. If everyone is spirit soul, then is the sex life also spiritual? Sex life there is no sex life in the spirit soul. Sex life is in the material body. We are not this body. But because we are in this body, therefore we are thinking pleasure of the body is pleasure of the soul. Just like when you are sitting in a nice car, if the car is damaged, the proprietor thinks that he is damaged. But actually he is not damaged, the car is damaged. Por ejemplo, si usted está sentado en un muy buen carro, si el carro está dañado, usted cree que usted está dañado. It is due to our false identification with the body, therefore we think that sex life is a pleasure. Es debido a nuestra identificación falsa con el cuerpo que pensamos que el sexo es un placer. But so long we are in this body, sex life is not prohibited, but it is regulated. Pero mientras que estemos en este cuerpo, el sexo no es prohibido, sino regulado. By regulatory principle, gradually we can give up sex life. Por los principios regulativos, gradualmente podemos abandonar el sexo. Therefore, there are 4 orders of life. Por eso hay 4 órdenes de la vida. The beginning is brahmachari. El principio es brahmachari. There it is very nicely taught how to remain free from material engagement. Ahí se enseña muy bien cómo practicar el celibato. But if one is unable to take immediately spiritual activity, he is allowed to marry. Pero si no puede aceptar inmediatamente la actividad espiritual, se le permite casarse. The married life is regulated sex life. La vida de matrimonio es el sexo regulado. Then after 50th year, one has to give up this. Luego, después de 50 años, uno tiene que rechazarlo. In that stage, vanaprastha stage, the wife is there, but there is no sex life. En esa etapa, vanaprastha, todavía la esposa está, pero no hay ningún sexo. So, in this way, when one becomes very strongly fit, De esa manera, cuando uno se vuelve muy fuerte y fijo, not to desire for sex life, él no debe desear el sexo. then he takes sannyas. Entonces, él puede aceptar el sannyasa. That is the perfect stage of life for spiritual advancement of life. Eso es la etapa perfecta para el avance espiritual de la vida. ¿Otras preguntas? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? He said, who are we? Why are we here? And where are we going? He said, who are we? Why are we here? And where are we going? You are all living entities. You wanted to come here, just like I wanted to come in your city, I have come here. Similarly, you wanted to come to the material world and enjoy. Todos ustedes son entidades vivientes y ustedes querían venir aquí, exactamente como yo quise venir a su ciudad, exactamente de esta manera ustedes querían venir a este mundo material para disfrutar. So, because you wanted to enjoy this material world, you have come here. Krishna is allowed to come here. Porque ustedes querían disfrutar este mundo material, Krishna permitía que ustedes vengan aquí. And you are trying to enjoy this material world, that is called struggle for existence. Y ustedes
Usted trata de disfrutar este mundo material, eso se llama la lucha para la existencia. But you will never be happy with this material world. Pero ustedes nunca podrán ser felices aquí en este mundo material. It is simply a struggle for existence. Es simplemente una lucha para la existencia. Therefore you should go back to home, back to Godhead. Por eso usted debe regresar de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Then you will be happy. Entonces puede ser feliz. Cuando Srila Prabhupada fue tan, ¿cómo supo que su misión era de dirigir espiritual? That material desires are an obstacle in our devotional service. By engaging yourself in spiritual activities,